여기 양화대교인데 술 먹고 합정에서 친구들 만날 때 건너던 다리 아니야. 시작일 뿐이야. 일단 상징 그 티저 말 그대로 티저일 뿐이야. 이건 더 아이코닉한 더 진짜 멋있는 장소에서 나는 하이다이빙 컴피티션을 개최할 거야. 그것도 10년 후, 5년 후, 10년, 20년 후가 아니라 존나 빠른 시일 내에. Let's go. 국내 최초이자 유일한 하이다이빙 선수인 최병화 선수. 오늘 서울 한강의 양화대교에서 뛰어내리는 이색 도전에 나섰습니다. 김형열 기자입니다. 쏟아지는 빗 속에 높이 18m 양화대교 위에서 최병화가 흥겹게 몸을 흔듭니다. 그리고 힘차게 기압을 넣은 뒤 허공을 향해 거침없이 몸을 날립니다. 모두 3차례 다이빙을 뛴 최병화는 3번 모두 안전하고 깔끔하게 마무리한 뒤 혹시 모를 사고에 대비해 대기하고 있던 의료진 구조 인력과 손을 맞추고 환호했습니다. 일단은 너무 신이 나가지고 이 흥분을 주체하느라고 오늘 조금 이제 쉽지가 않았습니다. 그 정도로 이제 저한테는 기쁘고 행복하고 뜻깊은 날이었습니다. Hello. Yeah, right. You remember. Yeah, right. 어쨌든 무사히 왔다. 자기는 시험 못 보고 간다고. 형 이거 드세요. 저 어제 공짜로 물 받은. 아이고. 시험 못 보고 간다고. 근데 After the night, Troy greeted me only with underwear. 그렇지. 쉽게 말해서 우리 몸에 혈류량이 제한되어 있는데 위에 음식이 있으면은 그 소화기관에 혈액이 갈 수밖에 없어. 그래서 우리가 밥 먹고 운동하면 토하잖아. 그 이유가 달리기를 존나 해 만약에. 그럼 다리로 혈액이 가야 돼. 그럼 위에서 더 이상 혈액이 없어. 그럼 위가 이제 나 이제 음식 소화 못한다니까? 너가 존나 달리니까 피를 다리로 다 보내야 되잖아 하면서 음식을 토하는 거거든. 머리는 이쪽으로 해주세요. 괜찮은. 네, 저쪽에서. 말리는 중이야. 오케이. 지금 카메라는 돌아가고 있고 처음 와보셨을 텐데 이 하이다이빙 월드컵에 오기 위해서는 어떤 절차가 필요했는지 알려주세요. Oh, we did pre-interview for this while waiting for approval of participation about this World Cup. 지난해 시즌에 제가 할 수 있는 모든 걸 다 했어요. 시간을 되돌려서 작년 시즌 똑같이 돌아간다고 해도 이것보다 잘할 자신이 없어요. 그래서 이 것들을 가지고 이 자료들을 가지고 다시 한번 문을 두드리는 거예요. 세계 무대에. 내가 당신들과 함께 세계 무대에서 겨룰 수 있는 자격이 있는지 한 번 더 검토해 주세요 하고 작년에 제가 훈련했던 영상들을 다시 한번 지원서를 제출했죠. 그렇기 때문에 저는 지원을 하고 나서의 심정은 여기서 만약에 월드컵에 참가할 수 있는 자격을 득한다면은 나의 노력이 이제 인정받은 것이고 만약에 내가 이번 월드컵에 참가할 수 있는 자격을 득하지 못한다고 하더라도 그 이상은 할 수가 없기 때문에 다음 기회가 있겠지. 다음 기회가 있을 때는 나는 더 준비된 상태일 텐데 인간이 할 수 있는 영역은 정해져 있고 그 이상은 뭐 하늘의 뜻일 수도 있고 신의 뜻일 수도 있고 어쨌든 운과 어떤 시대적 흐름이 맞는 거기 때문에 붙어도 떨어져도 뭐 받아들일 준비가 다 돼 있는 상태였죠. 그런 상태였는데 경상남도 진해에서 서울로 올라오는 고속버스에서 핸드폰으로 그 이메일이 왔다는 알림을 받았어요. 심호흡이 2호흡 정도 필요했고 그 메일을 확인했는데 귀하는 국제수영연맹으로부터 2023 피나 하이다이빙 월드컵에 참가할 수 있는 자격을 득했습니다. 그때 심정은
감격스러웠죠. 저를 하이다이빙 선수로서 지난 7, 8년의 시간 동안에 처음으로 행정적으로 제도적으로 서류로 내 눈앞에 글자로 보여준 거였거든요. 국제 수영연맹이. 인간 승리죠, 그거는. I deserve it. 자격이 있지. 그렇게 열심히 했는데. 오, 카페? 저 비치랑 여기서 태닝 너 하고 싶으면 하라고 아무 때나. 오케이. 패가 길기 때문에 그러네. 일 끝나고도 만약에 너가 오늘 할 일 어느 정도 됐다 하면은 그냥 여기서 수영복 입고 와서 앉아있으면 되고. So he arrived in Fort Lauderdale, Florida, USA in May 2023 to compete in his first ever high diving World Cup. And after about 3 weeks of training, he seemed to have settled into life here. 그게 미국 문화거든. 형 근데 선크림 안 바르지 않아요? 한번 발랐잖아. 아 발라요? 한번 발랐어. 이게 홀로 프레임이야 이게. 그러니까. 진짜 안에가 진짜 명예 담당이라니까. 그래서 기념품하고 이렇게 하는 거야. 그리고 하이다이빙장은 나중에 생긴 거야. It's thanks to all of you really pushing the sport and making it grow. You know, I see a lot of good friends from before, and I see a lot of new faces. That's great. I want to thank, of course, World Aquatics. Under the sky deck, and we're going to stage there and then proceed out to do medal ceremonies on the far side of the pool. 그 타임테이블 그 포스트잇 한다고 했잖아 월에. 아 이거 오늘 지금 바로 10시에 훈련 없으면 없는 거. 왜냐면 라이프 가드가 없는 걸 보면 알거든. 그쵸. 없으면은 그냥 호텔 들어가 쉬자. Just high up left. Hi, Troy. How are you? Good. You're like a local here. Yeah. Yeah. 3, good on 3, 3:24. 7. I would say keep it to 5 and 1. Your form and your takeoffs are like 10 times better than what I thought. Just keep doing it, man. Just keep working at it. After morning training session, we met Chase, one of the first high diving colleges we met in Zhaoqing in China. Keep going. Yeah, man. Yeah. Keep up that grind and like you'll get to your goal. Yeah, my name's Chase Testa. I mean, Choi is just as capable as me, you know what I mean? When I first met him in China, he was like, he had a little bit of like the diving background, you know, but he didn't have a lot of experience with it still. Progress, I mean, do you want to do high dives? Yeah. Well, years later? Yeah, that would be high dive. Have you done, you've done 15, right? When you come into diving, a lot of people start at like when they're super young, and when Choi entering it at his age, kind of really like focus and make a lot of progress really fast. I mean, just in 2019 until now, he's so much more better. Basics of his knowledge of diving, it's so solid because you see him take off and you're like, oh my gosh, like he's a diver, you know what I mean? And it's a totally 360, like he's come so far with it.
Yeah, buddy. Anytime. Just let me know, buddy. I got you, buddy. I'm in there. So tomorrow, I think our practice will be more like they'll tell you, but like 11 to 3. Yeah. Will be like 4 to Yeah, more compact. Yeah, exactly. But we'll be good. I'll be here. Yeah. Yeah, I'll be here, Joe. I got you, All right. buddy. We're good. Thank you. Good, bud. 존나 멋있어. 나와 있네. Go through all the official stuff. We're going to talk a little bit about the weather. As you can see this, for many years he had to be both an athlete and a coach himself, unlike any other countries. And then round 2 is an optional dive. That's going to be day 1. We're going to do the men now. Ready? 3, 2, 1. There we go. We have Nathan, Constantine, Choi, Victor Ortega. Yeah, everything. This will be. And I think pool management, they're available the whole day. So the lifeguards can be there from 11 through till 5 o'clock. That means we have to have lifeguards in the water for 6 hours, but we're going to go about these 90 Run through optional day 1, yes, and intermediate, and optional 2 is day 2. Yes, and these are the different, and these two are different. So required and intermediate is different, and optional 1 and 2 is different. But it can be, these two can be the same. Yeah. But those two different. You got your present. 오케이. 아, 235점? 그러니까 이게 일단 갑시다. Everything good? Everything good? Yeah, and 1부터 100으로 가는 것보다 0에서 1로 가는 게 더 힘들기 때문이에요. 제가 이제 비유적으로 좀 과장했을 수도 있지만 저는 그건 과장은 아니라고 생각하는데 사람들한테 이렇게 얘기했어요. 너 왜 그렇게 열심히 하냐? 무엇이 너를 그렇게 만드냐? 꿈이 있으니까요. 그래? 너 꿈이 뭔데? 너 지금 너의 꿈에 얼마나 남았어? 지금 얼마 나온 거야? 죄송한데 시작도 아직 안 했는데요. 제로 상태였으니까. 근데 이제는 얘기할 수 있을 것 같아요. 그리고 내가 이 시합을 성공적으로 완수해낸다면은 이제는 얘기할 수 있죠. 꿈이 시작됐다고. 이제 시작이라고. 내가 이렇게 리스트 해주니까 그거 좀 스파를 하면 되는데 차를 타고 다운타운으로 가서 장을 보는 한 8분이면 가는데 8분은 30분 있다가 와. 총 20개의 페더레이션 중에 대한민국을 대표해서 저는 여기에 와 있기 때문에 태극기가 걸려있죠. 대한민국 선수가 참가 선수 명단에 있기 때문에 You represent your country. 그리고 너의 페더레이션을 최초로 이 씬에 너는 들여온 장본인이잖아. 지금 그런 현장이잖아. 라고 친구들이, 동료들이 다 저한테 얘기하죠. 그런 차원에서 만약에 많은 분들이 저에게 야 국가대표네
라고 말씀하신다면 저는 감사히 받아들이겠어요. 감사히. 그러나 행정적으로 저는 국가대표가 아니죠. Choi explained that he is not an officially qualified national team member selected by Korean Sport and Olympic Committee or Korea Aquatics. The federation replied, "It's not an Olympic sport yet, so there are no plans to develop the national high diving team right now. However, we will consider positively in the future." Calf, this knee, this calf. So is there any tips for relaxed muscles for high divers? Pretty much stretching, make your especially your back, making your abdominal muscles stronger. Yeah, okay. Stretching the low back as well, and not hitting improperly in the water. Yes, that is the most important thing. Yeah, unfortunately, that's the hard part. Training until 5 p.m. About the hair is really good. So, I still need to keep everyone get my stuff ready, and we'll get the water, and like I said before, start kicking ass. Let's do this, alright? Woo! Hey, Maddie, I'm loving your tension through water. We're trying to Ready? After intensive training, I found him in pain a lot. 뇌 척수에 이거 뇌 씹어놔야 되는데. He looked so bad. So I wondered what happened to him after he got here. 비행이 걱정이네. 비행이 장시간이. 여기서 이 수면에 이렇게 부딪히는 걸 보라고. 이렇게. 그냥 얼굴로 갖다 박는데? 이게 교통사고. 이거 하고 나서 그냥 풀사이드로 그냥 이렇게 헤엄쳐 나가가지고 그냥 누워가지고 그냥 이러고 있는 거야. 그럼 스티브 뛰어오고 라이프 가드들이 막 계속 룩게팀 하면서 계속 뭐라고 하고 매튜 영상 보면은 이런 식으로 들어가거나 이거보다 더 안전하게 들어간다고. 그 들것에 실려서 가버린다고. 그리고 매튜는 그 상태에서 물속에 가라앉다가 안 돼, 나 정신 잃으면 안 돼, 살아남아야 돼 하다가 라이프 가드들이 물에 들어와서 여기를 잡은 순간 놓았어. 왜냐면은 이 상태에서 가라앉으면 난 죽어. 그러니까 생존 본능 때문에 헤엄쳐야 돼, 나가야 돼 하다가 누가 잡았으니까. 라이프 가드들이 구해서 이렇게 잡아주니까 됐어, 나 이제 살아남았어 하고 정신이 잃었어 걔는. 하지만 내가 실력을 쌓기 위해서는 어쩔 수 없이 크고 작은 부상들을 겪어야만 한다고. 이것들은 필요한 것들이라고. 하지만 이 사람이 얼마나 더 안전하게 갈 수 있느냐는 얼마나 더 스마트하게 하느냐에 따라서 큰 부상이냐 작은 부상이냐 혹은 운도 있겠지. 하지만 운보다도 내가 컨트롤할 수 없는 영역과 있는 영역의 경계선을 예리하게 응시하고 있다. 그래서 나한테 필요한 거는 시간이라고. 시간이 지나가면은 나는 더 나은 다이버가 될 수 있다고. 나는 이미 많은 시간을 허비했어. 내가 2018년도에 단 한 번, 한 2달 정도 좋은 지도자와 좋은 동료들 사이에서 원없이 훈련할 수 있는 조건이 한 달 정도 있었는데 그때 내 실력이 엄청나게 늘었다고. 만약에 그 정도 환경에서 지금까지 해왔잖아? 이미 내가 내 수준에서 할 수 있는 최고 수준의 스킬들을 다 만들어내고 기술들을 만들어낸 다음에 이미 거의 최고 수준에서 은퇴 시기를 점치고 있을지도 몰라. 하지만 아직 시작도 하지 못했지. 많은 시간을 허비했기 때문이야. 하지만 어쩔 수가 없어. 삶이란 그런 거니까. 삶이라는 것은 동화 같은 것이 아니고 영화 같은 일이 일어나지 않지. 나는 삶의 그 비합리성을 적극적으로 받아들이고 즐기고 있을 뿐인 거지. 하이다이버, 운동선수 최병환으로서의 전력이 시합에 출전한 35명의 선수 중에 35번째 전력이라는 것을 알고 있다. 그 사람들은 평생 동안 다이빙을 해온 다이빙 장인들이고 다이빙 기계들이고 다이빙 지니어스들이고 수영으로 따지면 펠프스 같은 사람들이고 무슨 역도로 따지면 장미라 같은 사람들이고 그런 사람들이 저기에 있는 거라고. 나는 그 사람들 중에서 제일 가진 게 없는 사람인 걸 알고 있지만 누구에게도 나는 이것들을 얘기하고 싶지가 않아. 전사대 전사로 싸우는 거지. 누가 사정 봐주냐고. 목숨을 걸고 거기서 각오하고 전장으로 걸어 들어가는 전사들이 전사대 전사로 싸우는 건데 내가 불리한 싸움이더라도 내가 하고 싶기 때문에 이 싸움을 하러 나는 걸어 들어가는 것을 내가 선택한 것이지. 탓하거나 후회하거나 자책하거나 이 세상의 비합리성을 원망하는 것이 아니라
그들과 겨룰 수 있게 된 이 현실에 대해서 감사함을 느끼는 거지. 그것을 만들어낸 나의 지난 인생에 대한 자긍심을 느끼는 거지. 받아들이고 씨발 let's have fun. 즐겨보자 한번. 재미나게 한번 놀아보자. 지는 게임인데 알고 들어간다고. 그걸 과감히 선택할 수 있느냐고 묻고 싶은 거야. 거기서 우리 인생이 위대한 인간인가 아닌가가 한 게임에 의해서 결정되는 것이 아니기 때문에 우리가 게임을 임할 때는 이렇게 임해야죠. 이 게임을 모두가 보고 있다고. 돌아가신 우리 아버지가 하늘에서 보고 있다고. 전 세계인들이 보고 있다고. 그리고 모두가 나를 보고 있기 때문에 모두가 그들만의 게임에 나를 초대하고 싶게 만들 수 있도록 게임에 임해야죠. 이기면은 기쁘겠지. 지면은 아쉽겠지. 그러나 즐길 수 있어야지. 아름답잖아요. 아, もちろんです。 나는 이해 못하고 있어. お互いお互い一人なので、すごい親近感があります。 엄마, 내일 다이빙 시합이니까 다이빙 시합 잘하라고 이렇게 말해줘. 안전하게 잘하라고. ああ、そうですね。明日自分たち試合ですね。ありがとうございます。Hold on. 엄마 끊을게. Great. Yeah. My mother is really good at Japanese, Yes. but So- me, no. Me, no. Very well, she's Japanese. Oh. So, Do you feel Fluent? almost native? yes, yes. invite. I remember that. It was so sweet. I think after the full Rebel season, we were stressed the whole time, and getting to Sydney and being done all of our dives, we're all relieved in that room, and we're happy, all the stress and pressure is over. So then when Choi got up to speak in front of everyone, that he was so proud to be a part of this community, and he was so happy to be there jumping with everyone, and he wants us all to come and dive in Korea one day, and it was just so special to see that all of the hard work each of us put into high diving is changing lives of other people, and you could see how much he loves high diving, and it was just special and inspiring. I was inspired by his speech, and I think moving into where cliff diving is going to go next, I think Korea could be an amazing location, and I want to visit Korea. I'm so excited. Anytime and you come. Yeah. Choi, we're on our way. Thank you. 이거는 좀 편하네 진짜. 근데 개인적으로 담고 싶어서 그러니까 이걸 좀 번거롭더라고. 이걸 아는 사람들은 혈관이 온몸이 빨간데? 제일 오래 쓰던 거 아니에요? 훈련이야 훈련. 점점 늘어나는 거야.
이게 이 얼음 먹어야지. Five, you're good. It's fully. 10, you're good. Have fun, boss. Are you ready? Yeah, let's have fun. Reason live here, we're gonna have a lot of fun today, Joe. That's wrong. No, inner double half. Take it. Much better. Your current inner double half? My optional. Oh yeah? It's alright, it's alright. Hey. Thank you for helping me. No problem, brother. Yep. Yeah. Let's go. Yeah. Steve can say 가자. 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 안녕. And 감사합니다. 감사합니다. Yeah, that's about it. So you're everything. That's, I'm good. Yeah. I know. Leslie was there with us. Steve asked me what is in Korea, let's go. So, Yeah. so I told him 가자. So he cheering me up like 가자. She jumps up, tucks her toes in the main division, beautiful flying, feeling that. 후쿠오카 세계선수권 대회의 출전 여부를 생각하는데 저의 에너지를 사용하고 있지 않아요. 아직은 그럴 때가 아니에요. 저희 목표가 있는데 이번 그 월드컵에 참여하는 첫 번째 시합을 끝마치는 거예요. 4개 라운드의 시합을 끝마치는 거예요. 두 번째 목표는 그 4개 라운드에서 만족할 만한 도약 동작을 만들어내는 거. 마지막 세 번째 목표는 입술을 만드는 거예요. 입술. 다이빙 점수를 주는 3가지 요소가 있는데 도약, 그리고 공중 동작, 그리고 입술. 3가지 동작이 있는데 공중 동작에 대한 것은 도약이 좋았다면은 자신 있어요.
내가 도약을 연습한 대로 담대하게 해낼 수 있다면 공중 동작은 자신 있다. 왜냐하면은 내 수준에서 구사할 수 있을 정도의 난이율의 기술을 신청했기 때문에. Choi Kyung-hwa coming on next. Alright, let's give it up for Choi. Reverse flying, one somersault to play position. The first ever Korean to dive in the World Aquatics High Diving Competition. Stories Choi only started high diving back in 2019, and with determination and perseverance he's made his way up to a 90-foot tower. Scores coming in 3.0, 4.0, 4.0 and 3.5, judged 5 with a 2.0, 3.0 to 2.5, so first round for Choi, 26.60. First 3 somersaults in the tuck position. Brad wasting no time at all. 4.5, judge 7 with a 4.5. Put the head legs on, put your arms behind him, so slow the guy down. And he got his away shortly. Olivia! Choi! Choi Kyung-hwa. Choi! The 31-year-old diver up next. All right, Choi, give him 2 somersaults and a half twist to play position. Let's go, Choi! Starting diving so late in the career. Many starts high diving and diving around the age of 7 or 8 years of age. Well done, Choi. 41.85 on that second round dive. Total of 68.45. Puts him in 11th place right now. Comes from a high standard of diving. He competed in the World Aquatics World Championships in Budapest. Wow, big points on that 117.50. Added together in the first round, 183.30. Second place right now. Yeah. All right. Nice job. Way to go. Way to freaking go. He is jumping 27 meters in the air. That's already hard enough. Like, I can't even imagine jumping 27. Yeah, I mean, his discipline is, like, in my opinion, probably one of the most, like, eye-opening out of all the athletes, you know? Oh, really? Well, because I don't know how it is in Korea, but he probably has limited resources as well. Like, there is no... Super limited. Yeah, it's inspiring, honestly, to just see, like, if you want something, like, if there is a will, you'll make a way. And Choi did that. I think Choi sets a really good example for, like, other athletes to go out there and, like, chase your dreams. You know, because Choi just added a whole new federation to this sport. And I think that's the momentum that we need. We need more people like Choi. Motivation. Yeah, to just, you know, say, like, fuck it. Fuck, like, society rules. Sorry, not but you know what I mean. Like, 시합을 지금 절반까지 왔는데 2개를 안전하게 끝냈어. 그 말은 뭐냐면은 목표가 3개 있었잖아. 3개 중에 오늘 평가했을 때 첫 번째 거 성공했고, 두 번째 거 성공했고, 세 번째 거 하면 실패한 거야. 아쉬운 거야. 그래서 내일 거에 달려있는 거지. 솔직히 이상적으로 막 무슨 말도 안 되는 막 10점씩 막 맞고 막 이렇게 하는 일은 일하지 않기 때문에, 이게 진짜 영화 같은 일은 일어나지 않아. 그렇기 때문에 나는 너가 다큐 제작자로서 얘기하는 거야. 1분은 물어보면 됐다. 일단 이거 알고 있고 이렇게 하자.
이런 상황인 거야. 하지만 나는 이걸 성공이라고 생각하는 게 그 하산 모티와 올란도 두케가 내가 하는 걸 보고, 그리고 트리스도 너 봤지? 웰던 이렇게 하는 거 봤지? 같이 하고 걸어오면서 두 번째 거 하고, 그리고 막 스티브도 proud of you 이렇게 하고. 와 씨발. 그러니까 그 조이 월팅턴, 그 트리스 월팅턴, 그 다음에 올란도 하사무티, 이런 디렉터들이 이제 일단 첫날 경기까지는 이제 이렇게 표현할 수 있을 것 같아. 하이다이버가 됐다고 내가. 여기서 하면서 여기서 들어가는지, 들어간 다음에 들어가는지, 그 사이점을 찾는지, 이거를 감각이란 말이야. 근데 그거를 나는 스티브한테 얘기를 해. 스티브, 이번엔 어땠어? 너무 빨랐잖아. 이번엔 어땠어? 너무 했잖아. 너는 왔다 갔다 하는 거야. 그래? 그러면 그 중간으로 하면 된다는 얘기지? 하고 올라가서 중간으로 해. Hey, yeah, that was fine. That was okay. 그러면 야, that's fine 이렇게 하는 거야. 그 다음에 내가 뭐라고 하냐면은 오케이 이거대로 하면 되지? 나 이제 27m 올라간다 이렇게 해. 그럼 스티브는 정확한 순서대로 하고 있다. 그럼 27m 가. 그럼 이거 잘해. 잘한 다음에 그 다음에 아무것도 안 해. 그러니까 나는 위에서 이거를 한 다음에 다 됐다고 생각하고, 그 다음에는 나는 입력값이 없었던 거지, 그 로봇에. 그러니까는 그래서 사람들이 걱정하는 거야. 그래서 야 어떻게 하냐 했는데 난 다쳤지만은 잠깐 쉬었다가 오케이 그럼 다시 하면 이번에 뭐가 문제야? 입술 안 했지. 그러면 그 다음에 컨트롤해서 만들어서 입술 안에서 꽂아버려. Hey! Let's go, Joy! 그럼 사람들이 와 박수를 치는 거야. 그게 내가 이걸 만드는 과정이야. 그러니까 사람들이, 가르치는 사람들은 다 저 새끼 저걸 한다고? 그러니까 이거는 씨발, 나는 기회가 주어지면 그 기회를 그 이상으로 보답한다. Yeah, absolutely. Yeah, so we've seen tremendous progression out of Choi. I think the great thing about Choi is we really don't see too many divers start late in life and transition to high diving. A lot of the divers have a big background in diving. So, I mean, for me, it's like, it's amazing to work with an athlete who's so passionate about the sport. And so Choi's been a pleasure to work with. And again, you just have to appreciate how hard he works not having that traditional diving background. And so I think that's just great for him to be up here. He had a great, safe competition here on the biggest stage. So I'm super proud of Choi. Much earlier than it is actually written here, so it looks like you're gonna have some extra minutes for those that are already warmed up. Competition here in Fort Lauderdale. Man representing Korea, give it up for Hyunwoo Choi. Coming to you from Japan, Kiyone Arata. Make some noise, Randy Jones. That side. What's your name? Eddie? Nice to meet you. Wow! 혼자 이렇게 먼 길을 떠났나 봐.
저희 목표가 있는데 이번 그 월드컵에 참여하는 첫 번째 시합을 끝마치는 거야. 4개 라운드의 시합을 끝마치는 거야. You know what to work now. You go, you keep training, you take care, you stay strong. Good job. Releasing. Too many more, huh? Too many more. T-shirts. It's only the beginning. Yeah. It's only the beginning. Beginning! Yeah! Well done. Time to drink a beer. The medals will be presented by Dale Newberger, Treasurer President of USA Swimming. So now you can start to watch the nice time. I survived. Good job, good job. See you later. Yeah, I'm getting better. I will keep grinding. I think the important message with Pyeonghwa Choi is perseverance. So a lot of the divers or the high divers came from a strong diving background. He decided he wanted to do this. So with determination and perseverance, he proved that willpower can conquer. I'm very proud of Choi. I mean, most people don't take that kind of risk, and to put in that motivation and put in that dedication to be here and dive in a World Cup and be the first person to represent Korea in high diving, I say congratulations. You speak English very well, or no, you speak good? Yeah. Great first impression. Awesome. You did it up there. You safe, body safe, everything. Yeah, everything. I don't have injury, so I really feel satisfied. Yeah, great. Okay. Very nice. 그 타투랑 바디 쉐이브로 하면은 너가 위너래. Everyone for joining us. You made it today. You really made a big effort, and the future is looking bright. You know, so give a big hand to the whole team. It takes a lot of people to put this event together. And we made a pact that the future of USA Diving had to focus on the high dive. The entire board of directors of USA Diving is all in on the high dive. I'm very sincerely grateful to one particular group of people, and that's the athletes. I'm still super happy. I know that I have done my dives. I could have done them a little bit better, but still, as you said, I'm safe, I'm done, I'm not injured. So I'm super happy. Work on the basics, train hard, and I'm pretty sure if you really want to and you work for it, you will make it. I would say keep your passion. You know, you get consumed with, okay, I want to place well, I want to qualify for this event and this event, but you can't dive your best unless you love it, and that's the thing about high diving. The more you love it, the more you're passionate about it, the more you're going to dive your best. Just go follow like what you want to do in life, and life is short. I know it's cliche again, but like, I mean, you only get this life once. Might as well do what you want to do. It might not be easy, but it's possible, and if you have like the right friends and... But what helped was I can't tell you how many people in the high diving community came up to me and said, you know, everyone has a crash at some point. I was there. They've all been there. It's okay. You're gonna overcome this. So I had so much positive support, and so now it made me get confident again that I'll be okay. I really hope that just stay positive, stay healthy, stay fit, stay strong, and keep having fun with it.
I really believe that if anybody puts their mind to something, they can do it. You know, like meet as many people as you can. The different people that you meet, the small little bits of information that you get from all of them, and combine it and make it into something that's his own, you know, is really what this sport's all about. It's, 3, 2, 1. Bye. See you. See you in Korea. Yeah, sure. For sure. Work hard. 나는 피리 부는 사나이 바람 따라가는 도돌이 멋진 비리 하나 들고 다닌다 멋진 비바람이 불어도 거센 눈보라가 닥쳐도 멋진 비리 하나 불면서 언제나 웃고 다닌다